All right, welcome back to the second part of today's session. Before we ask Geoff to come up to talk to us, I want to share this website with everyone on, in here and also on the internet. Enterprise Centers Tasmania is what Geoff asked Aaron earlier about. So Geoff asked, is there one like that in Glenorchy? Answer is no, because go to the next page. If you go there and say find your advisor, it will show you a map. Okay, it shows you which regions, which sections have been assigned some how do I say, expert called business advisors. It's a special job, it's a title of a job called business advisor. And then for each region you see in this map, there are two. So go to the next page, please. For example, huh? Sorry. Oh, sorry. سلام، خوش آمدید به قسمت دوم برنامه. و پیش از اینکه جف شروع به صحبت بکنم برای شما انترپرایز سنتر رو برای شما نشان میدم که این پیج همون سوالی هست که جف پرسان کردن که ما از انترپرایز که درباره بیزینس هسته ما در گلنورکی داریم که او خانم گفت نه ما نداریم. و در اون نقشه‌ای که بعداً نشان داد و اون نقشه توی نقشه تازمانیا و هر کدوم از اون تازمانیا هر کدومش رنگ‌های مختلف داشت و در هر کدوم از اون قسمت از تازمانیا دو دانه از این انترپرایز سنتر وجود داره. Here's the key word, everyone. It's a free service. و اینجا کلمه بسیار مهمی هست که سرویسش رایگان است. Okay, so if you are thinking about starting a small business, please look up this website. اگر که شما در فکر بیزنس هستید که بیزنس خرد داشته باشید حتما این وبسایت را سعی کنید. Yeah. Leo, can you go to the not that one, advisor profile? Thank you. All right. Stop here, please. So, for example, these two business advisors, they service these. Yeah, the particular area, but although some area is shared, like I think Hobart is in another region section as well. و این دو نفری که می‌بینید دو نفری هستند که شما رو درباره بیزینس راهنمایی خواهد کردن و هر کدوم از با برای یک منطقه هستند که من میتونین کتازوا در تماس شین. ما اینجا نوشته نکرده که هوبارت کدوم یک از اینا برای هوبارت هستند. Yeah. So Glenorchy it's for this region is these two advisors too. So Anita here, I just want to mention, for example, is a trainer for one of the ongoing projects now in Glenorchy called Luna Bazaar. و در اینجا برای شما بگویم که خانم انیتا که در اینجا هستن برای کمک میکنن که یک پروژکتی که در اسمش مونا بازار هسته و این خانم آموزش میدن که در اینجا چه رقمی بیزنس داشته باشن. Yeah. And then if we scroll down a bit, look at the Kingsborough and Huon Business Enterprise Center. Leo, scroll down a bit. No, don't click, just scroll down. Kingsborough و قسمت هیونویل. So these are the two business advisors servicing that area. و این دو نفر برای او قسمت هستن که راهنمایی خواهد کردن. Yeah. Now, if Leo clicks on the Kingsborough and Business Center, yeah, Huon, you can see for each enterprise center, they have their own page because it's independently operated. و هر کدوم از این انترپرایز ها شما همونطور که در اینجا دیدید هر کدومش برای خود وبسایت جدا دارن و هر کدومش کارشان مستقل هستن. Okay, so I'm just going to leave this resource like this and encourage everyone interested to explore this service, this resource. و من این برای شما باز میمونم که هر کسی که علاقه‌مند به بیزنس هسته و این خدمات میتونن برن و سعی کنن هر کدامش برای خودشون. All right, so can I invite Geoff to give us a talk on his experience
of running small businesses in Tasmania, and particularly about the mentality. You know, if you want to start a small business, what you need to think about should be doing. If you feel obstacle, especially with cultural barrier, how we should psych us up differently in order to carry it forward. و ما اینجا از آقای جف دعوت میکنیم که بیاید و از تجربه‌ای که درباره بیزنس در تازمانیا داره برای ما بگن و کسایی که علاقه‌مند هستن که از خود بیزنس داشته باشن و کسایی که مشکلاتی یا ترس‌های از خاطر فرهنگ مختلف خود دارن برای ما بیان کنن. Was almost Thank you so much for coming along today. میگه صبح بخیر، هنوز به نظر نشاش نشده و از همگی شما تشکر میکنم که در اینجا آمدیم. It's going to be my pleasure to spend some time chatting with you about but more important about jobs and job opportunities. افتخار میکنم که من با شما صحبت میکنم و اینجا با شما درباره کار و کارهایی که و فرصتهای کاری که ما میتوانیم در اینجا داشته باشیم با شما صحبت کنیم. In the brief for today, there was a question about jobs and employment. The question is, what's out there? What are the jobs of the future? برای امروز که اگر که ما خلاصه او را بگیم درباره یک سوال است که کار و چه فرصت‌های کاری در اینجا برای ما هست. And you're probably asking, what's the answer to that question? شما حتما پرسان خود کردین که جوابش چی خواهد بود. There aren't any jobs, and we don't know what the jobs in the future will be. ما در اینجا زیاد شغل یا کار وجود نداره و چه کارهایی در آینده خواهد بود. That's probably why more than 90% of all businesses in Australia, probably the world, but in Australia, are small businesses, and small businesses that have been started by individuals. و 90% بیزنس هایی که در استرالیا شاید در کل جهان باشه بیزنس های خرد هسته که خودشان هر نفری شخصی او بیزنس شروع کرده. And the biggest businesses in the world all started with one person. و تمام بیزنس های کلانی که در دنیا هستن همگیش یک نفر شروع شده، یعنی یک نفر شروع کردن. That person had an idea and a passion. و اون نفر یک نظر و ایده برای خود داشته و صبر. And no doubt they worked to see if their idea was valid. و هیچ شکی نیست که اون نفر درباره نظری که داشته کار کرده. And by valid, I mean, was it something that somebody needed or somebody else might want? و این چیزی بوده که یک نفری در کار داره یا یک نفری او را میخواهد که داشته باشه. And there are the keys to a business and to your individual futures. و این چیزی هست که باید درباره بیزنسی که در آینده میخواین داشته باشین و برای شخص شما. So what skill or what idea do you have that someone else could benefit from having access to? حالا شما چه مهارت و چه نظرهایی دارین که شاید یک نفر دیگه بتونه از این خدمت یا از این کاری که برایش انجام میدین فایده کنه. We can talk at length about high-level plans, about policies and about objectives.
ما میتونیم بسیار بالا صحبت کنیم درباره نقشه هایی که هسته، درباره قانونایی هسته و چیزهایی که وجود دارد. They're necessary and they guide governments. چیزهایی که ضرورت دارن، مثلا دولت. And they lead to an availability usually of money, finance to do something. و چیزی که حتما باید باشه و او سرمایه یا همون پیسه هسته. But for us as individuals and individuals in a country in which we don't speak our natural language, that's not the place to go. و برای شخص از ما که بخوایم صحبت بکنیم و در کشوری هستیم که زبان اصلی ما نیست، We need to be self-reliant. و باید در خودو زیادی در خودو باید تکیه کنیم And examine our own skills. و مهارت‌های خود آزمایش کنیم. So my question to you, both those in the room and those on internet, و سوالی is که what is your particular love? Do you have skill around that love and passion that could drive you to want to work achieving what you love as your goal? سوالی که از شما دارم یا کسایی که گوش میدن، سوالی که هسته، شما چه چیزی رو زیاد خوش دارید، عاشقش هستید و چه مهارتی دارید و صبری که در اون عشقی که دارین برسین و این صبر و مهارت شما رو باید در اون کاری که شما میخواین برسانه و او همون چیزی که خوش دارین، عاشقش هستین، از یک هدف برای شما قرار داده میشه. That's where you will start your future. That's where you will build a future. And on that basis, you will be successful. و این چیز هسته که شروع میکنه و میسازه آینده شما را و میتونید در این آینده بسیار موفق باشید. Over the break, May came to me to ask a question. And she said, I have a business, meaning that she has registered an enterprise and in fact has an Australian business number. وقتی که ما در استراحت بودیم، من سوالی از من پرسان کرد که من بیزنس از خود دارم و انترپرایز و ABN نمبر هم دارم داستانه. And May also said there's something that I love. و چیزی هسته که من عاشق از او هستم. It's not what I'm trained for. چیزی نیست که من درباره اون مهارت داشته باشم. May has a highly skilled technical qualification earned by many years at university. But there's something else that she loves and has seen that as an opportunity. می که هسته بسیار درس بالا خوانده در قسمت تکنیکال و سالهای سال در فاکولته درس خوانده، ولی چیزی که بسیار خوش داره و عاشق او هسته. May has realized that with her cultural background, there are people of similar cultural backgrounds in our community who want to get married. And May has the skills to be able to deliver to those people the same cultural background that is usual in their home country. و من مشاهده کرد که در بین کسایی که در اینجا هستن و از کشور خودش هستن و فرهنگی شبیه به فرهنگ خودش دارن و میخواین که عروسی کنن و توی بگیرن، میتواند برای ازدواج مراسمی رو بگیره که در کشور خودشان میگرفتن. That's unique. چیزی هسته که بسیار کسی دیگه ندارن. And it seems that there is probably both a need and a want among May's community for that service.
May has a business. و این چیزی هسته که در نظر میرسه مردم در اینجا ضرورت دارن و چیزی هسته که نیاز هسته. امزی خاطر مای کامیونیتی مای در اینجا میتونن از او استفاده کنه و این یک بیزینس میتونه شروع شود. It's just that there's not enough people who know about it yet. و این مشکلی که داره ایه که هنوز مردمای زیادی درباره این خبر ندارن. So the next steps will be things like creating a website. و قدم بعدی که باید انجام بده یک وبسایت جور کنه. Doing interviews with the people where she's already been able to fulfill her service. و کسایی که از سرویس از او استفاده کردن که از اونها صحبت کنن. And then having a visual product, probably multilingual in her home language and in the English language, to be able to use to sell her product. و چیزهایی و کاری که داره را باید رقمی نشان بده که مردم ببینن و در اونجا در زبانهای مختلف، شاید در زبان کشور خود و انگلیسی حتما باید نوشته شود تا بتونه مهارتی که داره را در مردم بفروشه. From there, lots of doors can be opened. و در اونجا چه درهایی برای او باز خواهد شد. That's probably enough about May's experience, but I think it's an example of the creation of a job based on your own small business. و این درباره نظر ما کمتر صحبت کنیم، ولی این نشان میده که این یک راهی هست درباره ای که مثلا ما یک بیزینس خورده بخوایم شروع کنیم. So when we talk about small business in this group, it starts with a need for someone, for something, identifying a want among people for what your idea might be, and then pursuing that to see if there really is a market, are there potential customers. و برای کسایی که بیزنس خرد میخواین داشته باشه که ما در اینجا چند نفر داریم، چیزی که از خود باید سوال کنین این است که آیا ضرورت دارن و یا چیزی که در نظر تو هست برایش مارکت هست، کسایی هست که او را استفاده بکنن. And then progressing through a very simple process, step by step. و او بعد از او باید شروع بکنه قدم به قدم. And just pulling those things together. و تمام همه او چیزها را با یکدیگر یک جای کنن. It's not really magic. And it's not really hard. People make it look hard. این جادو نیست و چیز مشکلی هم نیست، مردم او را مشکل جور میکنن. I don't want to be disrespectful of the Glenorchy Economic Development Plan because that has to exist at a civic, state and government level. من نمیخوایم که شهر گلنورکی را اقتصادش را زیر سوال ببرم، ولی این چیزی هست که باید وجود داشته باشه. But in a gathering like today, we need to start from the grassroots. همایشی مانند امروز ما باید که از صفر شروع کنیم. I can happily tell you that there's 30,000 small businesses in Tasmania. و من بسیار خوشحال هستم که در شما بگم 30,000 بیزنس خرد در تازمانیا هستند. And they employ over 100,000 people. و امو بیزنس 100,000 نفر شاید بیشتر در خدمت دارند. But they all started from someone's simple idea. و همگی از یک نفر شروع شد که یک نظر بسیار ساده داشت. So the reality of my challenge to you, both here in the room and on the internet, is if you're struggling to get employment in your skills area or qualification,
And in Australia, where you're speaking a different language, where nobody knows you, they don't know how good your qualification is, then maybe the opportunity is to go and do it yourself. ولی واقعیت در اینجایی است که شما مهارت و تخصصی را دارید که مهارت و تخصصی از خود دارید و در کشوری هستید که استرالیا هست و زبان او را خوب صحبت نمی کنید و شاید کسایی که در اینجا هستند مهارت و تخصص شما را نمیتونن یا نمیتونن یا شما در دسترس ندارید. همین خاطر شما باید فکر کنید که اون مهارت و تخصصی که دارید خود شما شروع کنید. Right now 3.2 million people are doing just that in Australia. و 3.2 میلیون 3.2 میلیون نفر این نفرهایی هستن که اینمی کار در شروع کردن و دارن. Now there are people to help you. You have just seen the reference to business enterprise centers. کمک هایی برای شما هستن که می توانید کمک بگیرید. همین رقمی که دیدید کسایی که در انترپرایز در اینجا هستن و برای شما راهنمایی دارند. When I last checked, the waiting time to meet with someone from a BEC was about 2 weeks. و آخرین باری که مسئله کردم که نفری که میتونم که از اون صحبت کنم چه وقت بود به 2 هفته برای من وقت دادن. It's probably longer today, but that's the first stepping stone. شاید که حالا این زمان زیادتر شده باشه ولی این اولین قدمی هسته که شما میتونید داشته باشین. I can talk to you about JobKeeper and I can talk to you about unemployment benefits and a range of government programs, but they're not very relevant to you moving forward. من میتونم درباره جاب کیپر یا اینکه مثلا فایده هایی که از unemployment از دولت میگیریم که شما صحبت کنم ولی این راه حل هایی نیست که ما بتونیم در آینده داشته باشیم. Everything you need for success is in there, in your head and in your hands today. چیزی که شما فعلا در کار دارید در اینجا هست و در سر شما و در دستهای شما. Going back to May for a moment, when we talked, I asked her some questions. ما برگردیم در می وقتی که کدمای صحبت کردیم سوالایی را پرسان کردیم. And what I learned from her answers و چیزی که یاد گرفتم از جوابایش was that she already had the knowledge. در همیالی در حال حاضر این نولج یا دانایی رو که در کار دارن. All that was necessary for her was to put it into a plan. و چیزی که کار داشت تمام از واره در یک پلان قرار بده. And then work that plan. و که از اون پلان کار کنه. I'm not sure if what I've just said is valuable to you. I hope it is. Because I could go on and talk about lots of facts and figures. And I doubt whether those facts and figures will make the slightest difference to you in your achievement of jobs and employment and a happy and healthful life in Australia. من نمیدونم این چیزهایی که شما گفتم شما برای شما فایده داشت یا که نه ولی امیدوار هستم که فایده داشته باشه. من میتونم برای شما درباره قانون‌های بگم که شاید برای شما فایده داشته باشه در استرالیا. What I am happy to do is to have you ask me some questions about what's in your head. What do you think you might be able to do? Where have you found something that you want in Australia that you can't find? و من در اینجا خوشحال هستم که از شما سوال پرسان کنم و سوالای شما را جواب بدم که شما چه چیزی در ذهن خود داری و چه چیزی در انتظار ساختنش هستین، چیزی که در استرالیا نیست و شما بسیار خوش دارین که داشته باشین. Is it unique or traditional food? Is it some form of clothing, like particular clothing that people in your communities from your home country wear for what we would call christening or wedding or some other particular occasion in their life
that's not available here. چیزهایی که مانند غذایی که در اینجا ما نداریم یا لباسی که شما میپوشید که ما در اینجا نداریم، مثلا لباسایی که در عروسی هسته پوشیده میشه یا در مجالس دیگر پوشیده میشه که ما از این چیزها نداریم و شما میتونید این چیزها را در اختیار مردم خود قرار بدین. If it's a food provider, could you collaborate with an existing food store? If it's clothing, could you collaborate with an existing retail shop or machinist making clothes maker, making what you need for the people from your culture? اگر که از لحاظ غذا باشه شما میتونید کسایی همکاری کنید که امیالی در حال حاضر دکانی داره که مثلا غذا را سودا میکنن، یا اگر که کالا یا لباسی در کار دارید میتونید کسی که خیاط هست میتونید که از او صحبت کنید که او را برای شما جور کنه. They're not the answers, but they're examples of the need to put your own thinking cap on and have a look at where an opportunity lies for you. و این جواب نیست، ولی یک نظری هست که شما فکر کنید که چه فرصت‌هایی برای شما در اینجا وجود داره که شما میتونید از آن استفاده کنید. So how about some questions, please? سوالا رو حالا بگین لطفاً. Jade's got a question. Questions, because we talked about this earlier as well, Geoff. Follow up on your comment earlier about migrants needs to find out the demand of the market, what's missing as well before going into business. But some people, many actually might ask, I'm a newcomer here, I don't know it very well in this local area. How am I supposed to find out? You know, what are the ways? And you said, knock on doors. So can you elaborate on how it can be still done in the current Tasmanian community? شما یک سوالی ما پیش از این با هم دیگه صحبت کردیم و شما گفتیم که مهاجران باید سعی کنن که چه ضرورت‌هایی در این جامعه هست که وا میتونن داشته باشن و فور اگزامپل یا همون به طور مثال اگر من یک مهاجر هستم که تازه اینجا آمدم و چه راههایی هست که من بتونم مهارت خودم نشان بدم و تو دم گفتی که میتونی در بزنی، درا رو بزن و ما حالا از تو پرسیدم چطور من کار انجام بدم. Going back to May's example again, May now has the bones of a business, some examples, and a website. But there's an opportunity for her to expand that into, for example, venues, hotels, as venues for weddings. برگردیم در می به طور مثال استخوان‌های بیزنس داره، وبسایت داره و حالا باید برای فرصت‌هایی بگرده که جای برای پیدا کنه که مثلا یک عروسی رو بتونه برای او بگیره، یک هتل یا یک جای دیگه. So May has to look around, find a potential or potentially good venue for a wedding and go and knock on the door of the owner of that hotel. Here's my website. This is what I do. Here's how I can bring you business. می باید برای بگرده و یک جای خوب پیدا کنه و وقتی که اونجا رو پیدا کرد برای و در او هتل بزنه و که از او صاحب هتل گپ بزنه و بگوید که این وبسایت من هسته و من چطور میتونم که از تو همکاری کنم و چطور میتونم که مشتریای بیشتری رو برای تو بیارم. Literally knock on doors. Which doors? I don't know. You will know as you develop your idea. Don't send them emails. Don't ring them on the telephone. Don't write them letters. Go in person. Knock on the door. و ما در این میگیم که درگره زدن. حالا کدام درگره باید بزنید من نمیفهمم. ایره خود شما باید پیدا کنید که کدام درگره باید بزنید. ایمیل رای نکنید، زنگ نزنید، نامه نوشته نکنید. برید به کف خود از اون نفر مستقیم صحبت کنید. What else are you going to do?
While you're waiting for business to walk in your door, go and get it. دیگه چی کار میکنیم کنیم؟ سعی نکنیم که بشینیم که برای شما جاب برای شما مشتری بیایه، خود شما برین و پیدا کنین. Yeah, a follow-up comment on what you said. That means we need to invite you back to train us how to do this kind of talk. Because for me, I've stayed outside of China for nearly 20 years. I still find it hard to carry small talks in parties, let alone knock on door, cold call to sell my idea. برای شما من بگم که بسیار سخت است که من شما رو دوباره باید دعوت کنم در اینجا که از ما صحبت کنین، از خاطری که 20 سال من در اینجا دارم صحبت میکنم و همچنان نمیدانم برای مشکلاتی که دارم چطور برم درگاه بزنم. Of course it's hard. Why shouldn't it be hard? It's what you're going to do to earn your income and your money. But no one will throw you out. البته که مشکل است. من نگفتم که کار آسانی هست، ولی یک چیزی هست که عایدات شما از او خواهد آمد و شما باید کوشش کنید که این راه پیدا کنید. Now, the worst they're going to say is not now. I haven't got time. And then you can make an appointment to come back. But to progress this, you need to speak to someone with skills like the business enterprise centres, or find a personal mentor. Find someone, for example, who is in the industry or trade association of the business or the area in which you want to work, and go and talk to them. فرصت ها را برای خود پیدا کنید. مثلا شخصی را پیدا کنید که مربی شما باشد در این راه، مثل کسایی که در انترپرایز بودن یا کسایی که در او کار هست، در کاری که شما در نظر دارید، کسایی که تجربه شده دارن که از را پیدا کنید. No one knows more about pharmacies than the Pharmacy Guild. No one knows more about the building trade than the Master Builders or the Housing Industry Association. No one knows more about hairdressing than the Hair and Beauty Association. Those groups are out there. They all have someone employed to work in their industry. They have the answers. هیچ کسی درباره دواخانه بیشتر از کسی که دکتر دواخانه است نمیداند و یا کسی که بیلدر است، کسی که هیچ کس اندازه او کسی که بیلدر است نمیفهمه در او کار، و یا کسی که موی جور میکنه و مویا رو کوتاه میکنه، هیچ کس اندازه او نفر نمیداند در او کاری که او هست. پس هر کدوم از این بیزنس ها برای خود کسایی رو دارن که واره در خدمت گرفتن و برای از با عایدات میدن. Now we have a question. Hello, I'm Kova. I was just want to make a comment about what you said about not door to door. I guess it would be a little funny, during the COVID time, people do have some concern about touching the doors. I just want to say that, but but I understand that it's actually pretty good personal access, to make the maximum chances for them to talk to you. سوالی که در اون اینه که شما گفتین درگاه رو بزنید و حالا که در این مشکلی که کووید یا کرونا برای ما آورده، ما چه رقمی این کار کنیم؟ کسی که خوش نداره ما برویم و کدشون صحبت کنیم. I'm not sure I heard the question properly. I just want to make a comment. Oh, right. It's hard. But it's very fulfilling. It really is wonderful when you make the contact. Yeah. Mate, you've got a question. Yeah. I got another question. Sorry about my question is, probably some people don't have so much passion about many areas, but there also have some people do have passions with a lot of different areas. So I want to ask, so if the people who have a lot of passion in different areas, so how can
he or she choose what she should study or she should focus on. در اینجا سوالی که من پرسان کرده یه هسته که بعضی مردم هیچ علاقه یا هیچ اشتیاقی در هیچ کاری ندارن و بعضی مردم هستن که بسیار صبر و علاقه زیاد به هر رقم کارهای مختلفی دارن و اینجا سوالی است که ما چه رقمی اون چیزی که درست است در ما انتخاب کنیم. May's laughing because she knows the answer to this question. من میخندم از خاطر که خودش خبر داره جواب چی هست. You choose the one you love. چیزی که انتخاب میکنی تو باید عاشق او باشی. That's the one that will give you fulfillment. That's the one you can put your heart into. But then you must do your homework. You must check by doing some research. Is there a genuine need or is it just your idea? Is there a want that people might be prepared to spend money to buy or is it just your idea? And if you get a yes to both need and want, you're on your way. و در اینجا باید کار پیدا کنین که قلب شما رو بتونین در او کار بندازین و کارش کار کنین، ولی شما باید بیشتر از او کار کنید و شبانه و روزانه برای او کار کنید، برای چیزی که هدفی که دارین. و حالا دو تا سوال هسته، یکی این که چیزی هسته که ضرورت هسته یا چیزی هسته که تو فقط در فکر خود داری، چیزی که مردم در کار دارن و میخواین که او را داشته باشن، که بخواین پیسه سر از او خرج کنن، یا این راهی هسته که فقط تو در ذهن خود داری و هیچ ضرورتی به اینجا نداری. اگر که این دو سوال اگر که جواب شما بله بود میتونید کار انجام بدید. Thank you for answering it, because this question I have already asked before, and I think it's really useful for me. So I want to also get the answer to others. Thank you for answering. Yeah, it's sharing is caring. So I want to share in this one. سوال خود قبلا پرسان کرده بودم ولی میخواستم که دیگران هم از این فایده ببرن، همزه خاطر من دوباره سوال کردم. Now, when it looks like there's a future in the idea, then you get professional help. Talk to an accountant, talk to a solicitor, talk to a business advisor, such as the business enterprise centers. And one other tip, I suppose, personal, try and find a name for what you do that describes what you do. و در اینجا در نظر میرسه که شما برنامه‌ای که دارید درست هسته و همون چیزی هسته که باید کار کنه برای شما. در اینجا شما کمک فنی کار دارید، مثلا کسایی مثل انترپرایز یا کسایی که در این کار هستن، و یک کار دیگه که باید انجام بدینی هست که نام برایش پیدا کنه، نامی که نشان دهنده ای باشه که کار شما را معرفی کنه. The name for your business or your enterprise. Yeah. What we need is to find out what's your passion and what's your love, and then create a name and a description of what you really want to do and to offer them. There could be also the demand of the market as well. If you say you have many interests, it will be obviously what the market wants now. Among my interests, I think that one first. There's another question. Thank you, Geoff. In your opinion, what is the best way to start a business? Like creating a connection with people who works in your field of your passion, or invest some money to develop your knowledge? Because there is a terms to start a business. It's not about how much money you will get. It's about how much money you're willing to sacrifice. No. Thank you. It's about what can you do to fulfill a need and a want. You may need to borrow money. You may be able to access money easily or hard. But first and foremost, you must have a need and a want, as in something that someone will buy from you. Without that, you don't have a business.
سوال کردن که بهترین راه برای بیزنس چی هست؟ مثلا سرمایه گذاری برای کار و دانایی که ما داریم، یا پیسه‌ای که چقدر پیسه داریم یا باید که او را قربانی کنیم، پیسه خود را قربانی کنیم. و یا آقا گفت نه این رقم نیست، بستگی در ضرورت و چیزی هست که مردم کار داشته باشن، در نیاز خودشون داشته باشن. و این شاید این پیسه که تو برای سرمایه گذاری در اونجا بندازی شاید سخت پیدا کنی یا شاید هم را داشته باشی، ولی او پیسه برای تو کار میکنه وقتی که مردم اونجا باشن و از او خرید کنن و بتونن او را در تو پس بدن. You can start as a sole trader and get an Australian business number. You could work husband and wife in my language, partners, whatever. As a partnership, you can form a business by registering a company. There are various legal processes under which you can trade. But first and foremost, and easiest, start as a sole trader, get an ABN, which you can do on the web. And you've got a legal vehicle with which to trade. در اینجا راحت ترین کاری است که سول تریدر شوید و ABN استرالیان بیزنس نمبر را بگیرین، و یا اینکه اگر پارتنرشیپ که یک نفر دیگه شریک شوید و یک بیزنس جور کنید. ولی یک راه قانونی دیگه هم هست که بارم باید حتما طی کنید و ولی آسان ترینش همین سول تریدر است که باید از راه قانونی وارد شوید. I was asked another question. May I continue this? Sorry, you want to ask? Yeah, how the best way to convince our investor to invest in our business? If we need like investor to support our business in the first. Right. You need to do the research and prepare a business plan. And the business plan will examine the market, the costs of fulfilling that market with a product or service, the price you think you can get for the product or service, and the profit. Then you have that business plan is what you will take to an investor. در اینجا سوالی که بود که ما چطور میتوانیم یک سرمایه گذار برای بیزنس خود پیدا کنیم اگر در یک سرمایه گذار ضرورت داشته باشیم. و یا جواب داد که باید حتما تحقیق کنی و جستجو کنی برای بیزنسی که داری. اول باید یک بیزنس پلن داشته باشی و در او مارکت خود پیدا کنی و اینکه هر کدام کالا یا خدمتی که برایش سودا میکنی چقدر قیمت داره و اینکه از هر کدام چقدر فایده میکنی و بعد از اون میتوانی اینو با کسایی که سرمایه گذار هستن در میان داشته باشی. بگذاری. I have an add-on comment to Mario's question about investors, because my observation is there are people with ideas but no money, but there are people with money but no skill or ideas. So we're hoping to use this forum as an information exchange place as well, hoping to bring people together with different kind of resources and then can start business. و یکی از این جوابایی که من در ماریو دیدم این است که در اینجا بعضی مردم نظر دارن و ایده‌هایی برای خود دارن ولی پیسه ندارن و کسایی هستن که پیسه دارن ولی هیچ نظری ندارن که چطور او را خرج کنن. در اینجا ما میتونیم صحبت کنیم و نظرها را شریک کنیم که دیگه تا بتونیم راه درست انتخاب کنیم. And Geoff, I have a question about another one. Yes. Well, I have been thinking about this project, preparing since last year. So you can imagine how much I have in storage already. I know that you have volunteered as a mentor through Business Mentor Services for more than 40 years. It's really impressive. I'm just wondering if that service, that organization is in Tasmania as well, or it has been carried out through the Business Advisor program? It's become absorbed into
into the business enterprise centres. Okay, that's the place to go, really. Okay. It's not what we used to have, unfortunately, but the idea has been absorbed. And from this morning, I'm going to go back to the state government and say we need to get it going today again. جف، ما از یک سوالی داشتم که ما یک پروژکتی دارم که مثلا از پارسال تا درباره از فکر کنم و تو میتونی فکر کنی که من چقدر وسیله یا سامان خریدم. من میدانم که تو والنتیر هستی، بیشتر از 40 سال است که مردم کمک میشید. حالا اگه من چه رقمی تو را پیدا کنم در کجا؟ از طریق بیزنس ادوایزرز برم یا در بیزنس انترپرایز برم؟ و جف جواب داد که باید در بیزنس انترپرایز بریم. در پیش از این رقمی نبود، ولی آلی باید از طریق بیزنس انترپرایز بریم. And hello, Geoff. Right, I wonder, so if I got great business idea, which I do, and I'm only just started here, can I get like volunteering, like mentor coaching, and where to find them? Also, I don't know where I can find investment in Australia, because I'm only been in Australia about 2 years. Yeah, thank you. من یک نظری در اینجا دارم که میتونم در بیزنس خود راه اندازی کنم، ولی از کجا میتونم که یک مربی پیدا کنم که به خاطر از او در اون مرا کمک بکنه، و یکی دیگه این که چطور من سرمایه گذار پیدا کنم. من در استرالیا تقریبا 2 سال است که هستم و هیچ کس نمیشناسم. I'm not clear. I actually heard. Let me repeat the question. Clover was wondering, one, where she can find the mentor service, which we mentioned a bit earlier, just through the enterprise centers, those business advisor, that's it. No, it's free. Yeah, it's a free service. So remember to go to their website, check it out. Yeah. And then second question she had is where to get investment, you know, given that some migrants are only here for a short period of time. Harder. Hard, yeah. So can I interpret that one, please? Oh, yeah. جوابی که داد این بود که در همون جایی که نشان دادیم. Sorry, what was that page? It's called Enterprise Center. Yeah, just that one. کسایی که اونجا ادوایزر بودن در انترپرایز سنتر، در اونجا کسایی هستن که رایگان که در شما کمک میکنن و از اونجا میتونین کمک بگیرین برای مربی که در بیزنس شما کمک کنه و علاوه برای سرمایه گذار ببینیم چی میگه. There is also the Tasmanian government small business service, small business hotline where you can ring, I believe. Yeah, You might be able to find that on the computer. Yeah, Leo, can you search for business Tasmania? در اینجا ما تازمانیان گاورمنت هست که دولت تازمانیا که کمک میکنه و اونجا در وبسایتش در هاتلاین بریم که ما حالا سعی کنیم در اینجا میتونیم پیدا کنیم. And Geoff, I guess the name might have changed to Business Tasmania under State Growth, yeah. Right? And then I think they have a strong focus on small business. They do. Yeah. That's their purpose. Yeah. So it's a hub for all kinds of small business resources. That one, yeah. نام از او برنامه تغییر کرده در بیزنس تازمانیا و اینجا کمک میکنه برای تمام بیزنس هایی که در اینجا هستن. There you go. Yeah. So they do put all those things, yeah, in this hub. Now, have we got some more questions? Yeah. Any more questions? Who is going to do something? These three, for sure. Yeah. Yeah. And then I think, they all have ideas, but haven't quite made up their mind. Yeah, that's good. Particular industry. You need to think about it for a long time and then do some inquiry. Yeah. Oh, that reminds me. So from the preparation for the 2019
Tasmanian Small Business Strategic Plan, what you remember would be several key directions for small business in the next several decades. It was 2019. Yeah, there's a report. Yeah. برای در ریپورتی که در سال 2019 از طریق پلن تازمانیا مثلا بیزنس تازمانیا بود، دو تا مسئله بسیار مهم بود. چیزی تو یادت میاد چی چیزایی بود؟ I think we're going to get it up on the screen. نام از او گروث استراتژی هست که راه‌های رشد کردن برای سال 2019 تا 2023. This is a combined plan that was worked with the state government and about 40 what they called key people or leaders from around Tasmania. این نقشه یک نقشه شراکتی بود در بین دولت تازمانیا و 4 نفری که بسیار مهم هست که وارا رهبران یا لیدرز گفته میشن. We need to scroll down to the recommendations. باید تا آخر بریم پایین در قسمت recommendation. Towards the end there, you've got the main programs. Those programs that are on the screen and in that report will be valid for existing enterprises and to help bring them together for the betterment of their industry sector. چیزهایی که در اونجا بود برای کسایی هست که در همون انترپرایز انامیال اوردی هستن. I guess, Geoff, you were saying about the action plan. That's it. Yeah. So the 5 points of action plan is for government and industry working together to help business to grow in the next decade. چیزی که در اینجا صحبت شده بود درباره اکشن پلن هست که او شامل 5 قسمت هست که هر 5 قسمتش برای پیشرفت بیزینس گفته شده. So if I guess correctly, these are higher level thinking that hasn't been materialized in specific industry. What exactly? It's happening. Yeah. And Business Tasmania and others are working to make it happen. But for us, on the ground today, looking for a job, it'll be a long time before some of those changes take effect. During the COVID time, before and after, have you noticed percentage of what industries of small business growth or reduce?
Some small businesses have gone out of business. Yeah. Typically, the troubled areas, hospitality, entertainment, tourism, that's widely known. Yes. Construction suffered a bit. Yeah. My experience talking to business people around this town is that after the initial shock, and a lot of people were getting JobKeeper and not able to spend their money, and nearly 30% of all people employed in Tasmania in government service have got lots of money and they're spending it. So why they don't, sorry, I have a question. So why the JobKeeper payments, who receive the JobKeeper payments cannot spend the money for? And why is that? Well, I can't travel. Travel and entertainment, dining, restaurants, all of those things have stopped. Yeah. I talked to a used car dealer this week. He's having record sales. Oh, yeah. His new car dealers can't get enough stock. That's freight and transport and other things. People in clothing, doing well, thank you. Harvey Norman, record sale. Why? Because people stay at home for entertainment? People staying home. Okay. The world has changed. Our town has changed. Where can we change with it? And we can only respond. We can't create the change, but we can respond to those changes. They make new opportunities. So can I go all of that? در اینجا یک سوالی بود که در زمان کووید یا پیش از او و حالا که بعد از او هسته، آیا بیزینسی بوده که از بین رفته باشه یا مثلا ضرر کرده باشه یا اینکه رشد کرده باشه؟ و یا آقا جواب داد که بعضی بیزنسی های خرد بخی از بین رفته است. کلا بیزنس های مانند کسایی که در انترتینمنت بودن، در هاسپیتالیتی بودن و کسایی مانند مزینا و قسمت بیلدینگ و کمی ضرر کردن، ولی جایی هسته که مثلا جاب کیپر، کسایی هستن که جاب کیپر پیمنت میگیرن ولی با نمیتونن پیسه خود در جایی مصرف کنن. و یکی دیگه ای که 40% از مردم ها در قسمت دولت کار میکنن و یا هیچ جایی نمیتونن که پیسه خود رو خرج کنن. و سوالی که من پرسان کردم این بود که چه خاطر نمیتونن پیسه خود رو مصرف کنن؟ و جوابی بود که از خاطر اینکه مسافرت نمیتونن برن و در کل خرج رقمی نمیتونن داشته باشن. ولی با کسی که صحبت کردم، کسی که موتر سودا میکرد، او رکورد داشت از خاطری که بسیار کار سودا کرده بود، یا مثلا کسایی که در کار کالا هستن و بسیار فروش خوب داشتن و یک جای مانند هاروی نورمن که بخیر رکورد داشته و بسیار عالی پیش رفته. و در اینجا سوالی است که ما چطور قد از این بیزنس هایی که پیشرفت کرده ما چطور قد از وا بتونیم پیشرفت کنیم. And following your line of thoughts, can I guess, say, we all know that takeaway food is more popular now because of COVID. Is it possible that home kitchen, you know, if you cook really good food, that can be a growth of business in food business? Home kitchen. Right? Sorry, what was... home kitchen. Yeah. Yeah. So, look, huh? Yeah, catering. Yeah. Yeah. So you can apply for a license with the city and then run a home kitchen. They come inspect your stuff. Yes. Yeah. و یک چیز دیگه اینجا که ما در این زمان نمیتونیم از تیک اوی زیاد استفاده کنیم. و سوال اینجا هست که ما میتونیم در خانه نان جور کنیم و سودا کنیم که کیترینگ شوه و گفتن بله این ممکنه، فقط باید بری لایسنسش بگیری و در خانه نان جور کنی و سودا کنی. And then it's just me thinking, okay? And then can I think, so for home kitchen, they need to promote, they need IT support, building websites, connecting them to social media,
that's someone else they can work with. That's another business. و یک چیزی که من حالا این فقط فکر ما هسته یک کسی که مثلا اینمی در خانه و غذا جور کنه و او را سودا کنه باید او را در مردم معرفی کنه و در اینجا هسته که مثلا آیتی بسیار کارش خوب پیش میره و اون میتونه که او را در تمام جای از طریق اینترنت یا هر چیزی وصل کنه. And Geoff, I have another crazy idea. Tell me how you think. When we walk in CBD these days, you see many shops open. I mean, empty. They close down, waiting to be leased again. So I was thinking, we all buy stuff on internet so much more now. Is it possible those shops will be divided even further, smaller, as place for people to try on only clothes, but no stocking? People still order online. So save rent, you can still sell. میگه من در اینجا یک نظر بسیار شاید خنده‌دار باشه که داشته باشم. وقتی که ما در شهر موریم و در اونجا موریم میبینیم که بسیاری از این دکان‌ها خالی هستند و ما فکر میکنم که بیشتر مردم حالا که اصلا آنلاین خرید میکنن و من فکر میکنم که اگر اون دکان‌ها را خردتر از این چیزی که هستن باشه و کرایه دکانی که میدن نیم کنن و او را فقط برای قسمتی باشه که مردم بیان و کالا را امتحان کنن بپوشن که چطور هستن. What do you think? That's the concept of a pop-up shop. Yeah, that kind of thing. There's an example of that's worked. Some years ago in Newcastle, in New South Wales, I think it was during the global financial crisis, they had lots of empty shops, like we're getting now. They got the Newcastle Council to put in place a public liability insurance policy and then talk to the landlords of those shops and ask them would they make them available free as pop-up shops for people to do something similar. Some people just brought in cakes and sold them. Some people made their own clothing. People brought artwork and they filled the shops. The city became vibrant. People came in. It worked. So there's an opportunity. Could go back to Glenorchy City Council and say, out of this morning, there's an idea that you could talk to the landlords with empty shops, getting no revenue, set up a general area-wide scheme, public liability insurance, because that's the key. Then who pays the rent? I missed that part. Nobody's paying rent now. Yeah. Empty shop, who's paying the rent? So you're saying invite business coming in rent-free first, after they make... Near enough. You might have to pay for some electricity the and bits utility, and pieces. But what is in for the landlord then? Pardon? What's in for the landlord? The town comes alive. Commercial people want to start renting shops here. Okay. Business brings business. So can I go? Yeah. جواب اینجاست که این میشه همون پاپ آپ شاپ که نظیر از زیر ما در نیوکاسل استرالیا همین شهری که بوده دیدیم. در اون زمانی که از لحاظ گلوبال فاینانشال کرایسیس که بود چند سال پیش، در اون زمان این دولت آمد و کاری کرد که صاحب دکانایی که خالی شده بودن که از او صحبت کرد و گفت که شما دکانای خود در مردم ها بدین که با بخوان از طریق رایگان کارهایی که مشابه کارهایی که شما در اینجا بوده را در اینجا داشته باشن، مثلا کیک سودا کنن یا چیزای دیگه. از این طریق این شهر دوباره بیروبار شد و مردم ها باز در اینجا آمدند و در تمامی چیز دوباره مانند سابق شد. و در اینجا سوال که پرسیدی بود که خب صاحب خانه چی میرسه و صاحب خانه در اونجا چی میرسه؟ خب اموال خالی بوده و همچنان خالی هسته ولی حالا خالی نیسته و برای همزی حالا که مردم در اونجا آمدن فرصتی ای که دوباره دکان کرایه بگیرن زیاد است. That's great. Wow. That's a very good idea. And Hobart. Your idea
I have crazy ideas, Good but you idea. specify onto something that actually viable and happened in the past. Yeah. And then when I mentioned the empty shops, there's more in Hobart CBD than in Glenorchy. So we can definitely explore and have a conversation with the council. And more in Launceston. The Launceston City Council couldn't give a damn. Ah. I've tried. Yeah. Well, That's recording can be an opportunity for here. It is opportunity. Yeah. So that sounds great. So yes. After the 9/11 event, the Minister of Economics in the US said if people want to help our economy go buy a thing, but people are still scared to go to shopping mall. Then the Amazon tax this morning. Online shopping. Yeah. That reminds me, Mario, I recently had a shopping experience on the US Amazon. And I found they start building pickup and drop-off shopfront, like spots in neighborhood all over US. And it's so fast. So I just wonder, in Australia, in the future, will that part be picked up as well? Because, it could just be every neighborhood, driving distance 10, 30 minutes, you have a little, very small, but people drop off their package, pick up, very easy. Yes. Yeah. And they're starting to do it. They've announced they're going to do it in Maya in Melbourne. Ah, there you go. So, sorry, I just have to go. So I'm lost. So I'll just say the last bit. برایم زیما یک قسمت از او را ببخشید معرفی نتونستم از یاد رفته که چی گفتن، ولی در قسمت آخرش که آقا سوال کرد چیزی که گفت این بود که در وقتی که 9/11 همون وقتی که بمب زدن در آمریکا، در اون زمان هیچ کس نمرافت که خرید کنه و دولت آمریکا عماد گفت که حتما برین در اون شاپینگ سنترها و خرید کنید که مثلا کاربار باز خوب شود. ولی مردم همچنان نمیرفتن تا اینکه آمازون جور کردن و در اونجا بسیار فایده در اونجا کرد. و در اینجا دوباره صحبت می‌کردن که باز دوباره آمازون برنامه کرده که مثلا پیکاپ و دلیوریه که نزدیک خانه شما در همون محله میتونین مثلا چیزی که خرید کردین از اونجا بگیرین و میگن که مثل اینکه در ملبورن هم این کار بنا شده. Thank you. Yeah. Any questions still? If not, I have something else to share. Then we're done. Well, I'll ask Geoff if he has something to add on. Previous sessions we've had, some growth industries got mentioned include renewable energy, education, healthcare, of course, and potential IT. So from the perspective of small businesses, how do we get on to those new growth industries? To start up. There's no magic button, but I would go to Business Tasmania and ask that very question. Okay, will do. Not as a generalist question, but as an individual question. I have certain IT skills, and you, dear government, have said this is a growth industry. Connect me to the right person in that industry. I don't know who it is, but they should be able to make the connection. در اینجا سوالی که بود این بود که بعضی بیزنس ها مانند همین انرژی که برق یا گاز است، هلتکر، آیتی یا در حالت رشد هستند و در اینجا کسایی که بیزنس خرد دارن چه رقمی میتونن خود شامل از کنن و یا آقا جواب داد که باید در قسمت بیزنس تازمانیا برید و از آنجا سوال کنید که من شخصی نه در کل باید بگین که من مثلا نفری هستم که مهارت در آیتی دارم و این مهارت خود من چطور که از اینا وصل کنم و مرا شما در این برنامه هایی که در حال پیشرفت هسته وصل کنید. That's great. Something that popped into my head.
Yeah, can't remember now. So Geoff, do you have something else to add on to what we have talked so far? Just to recap, your future is in your hands. No one is going to bring you or give you that success. It's in your hands. And like most people wanting to make their own future, if there isn't a specific job waiting, and that's probably unlikely, then create your own, establish your own enterprise, and I have a couple of thoughts for you about that. در اینجا میگن که آینده شما در دستان خودتان است. بسیار از مردم آینده خودشان میسازن و کار خودشان جور میکنن و در اینجا است که باید در فکر آینده خود باشید. Those thoughts are two or three very simple things. Nothing happens till a sale is made. چیزی که هست فکر اول که در این باره است که چیزی که سودا نشوه هیچ وقت صحیح نیست. So that's the basis of a business. And then you've got to promote that business. و بعدش این بیزینس را باید در همه جای بگین و او را بزرگ کنید. And the simple line there is, if you want someone to do something, and we do, buy our product, you need to tell them what you want them to do and ask them to do it. و چیزی که در اینجا بسیار مهم است، اگر از کسی کاری را میخواین که برای شما انجام بده، دقیق پرسان کنید که ما این کار را میخوایم و او همون کار را برای شما باید تحویل بده. Now, if you can remember those thoughts, you're on your way to a successful business and a successful personal future. Thank you. و اگر این فکرها را پیگیری کنید، شما میتونید که یک آینده موفق داشته باشین که یک بیزینس موفق. تشکر از همه. Thank you. We should thank Geoff to take precious time to share his experience with us. Thank you, Geoff. Thank you. Yes. I have enjoyed this morning. Yes, Well, wonderful. I am enjoying this morning. Thank you. It's so great to meet you. Yes, same here. And all the team here. Yeah, I really want to invite you back one day. We have a role play, maybe. Thinking, make it fun, you know. You pretend you're going to knock on the door to sell me something, starting with Australian small talk. Good day, mate. How you doing? Da da da. Because those. You don't need me. You can do it. Then, But yes. yeah, it's a learning process. Yeah. When I interact with my community members, I realize simple small talk opening lines can make a difference too. Yeah. But many of us have not practiced. Good day, mate. Yeah. And much is it? Yeah. I don't think we put up all the things about the young people. And there's a lot of chances you couldn't get real, we couldn't get food as we don't speak the right language. I was kind of suggesting hoping We can have a business or all the training, focus on startup, like small business and migrants. It will come. We can invite an advisor from one of the centers come here one day to talk to us about it. I'm thinking for the next round will be good. Yeah. So, because for Glenorchy session, after today, 5 weeks later, we come back here again. And then other sessions happens in other locations, right? So either session, any one of them can host one of the business advisors to use a couple of cases. I think that would be good. Yeah, just give us examples. Yeah, we need like case study. Yeah. Scenarios about exactly. Oh, I remember what I wanted to say earlier, but I forgot.
because Geoff mentioned about Business Tasmania and stage growth. One of our sessions previously mentioned a training program that's coming out soon related to renewable energy development. It's called Workforce Development, if I remember correctly. And then it will start from the beginning of October. Yeah, so as soon as I get information from their site, I will share it on our Facebook page. So make sure here and also people watching online, check out our Facebook page, and then we will start relaying, just collecting all the relevant information and dump it there. I posted 2 things yesterday. One is for a training session in MRC about harvesting, farm that needs farmhand to help picking. And then MRC organized sessions to teach everybody what that means and then who is hiring or whatever. So it's worth going just to check it out. Okay, it's short-term money, but it's still money. Yeah, help the farmers. Yeah, they have lots of berries and soon cherries will come along and they need picking hands. Sorry. در اینجا در مورد بیزنس گروث گفته شد که ورک فورس دیولپمنت برنامه دارن در اولای اکتبر ورکشاپ هایش شروع میشه و شما بهتره که در فیسبوک پیج برنامه برید و حتما سعی کنید که اگر که این چیزها را در نظر دارید برای شما در اونجا میتونید پیدا کنید و درباره کارهای در مورد میوه چینی و این چیزها بود که شما اگر که این کارها را میخواین انجام بدید که MRC در تماس باشید. Thank you, Najba. Thank you. That's great. So thank you everyone for coming and thank you, Geoff, for your time and your dedication to community growth. Thank you. Have a good Saturday afternoon.